You continue to do for the church and for us young people. Please know that we appreciate you, we look up to you, and we're thankful for your support and understanding. We pray that God continue to strengthen you, bless you, and give joy in everything you do. Thank you so much, ministers and elders, from all of us youth, young people. Thank you. What an honor and pleasure this is. I wanted to come up here since the first day I walked into this church, but I certainly didn't think today would be the day that I come up in front of the church. I just want to thank all of you for changing our life. I want to thank all of you for inviting us into the church. You've not condemned us for the way we live. What I do isn't about me. It's about God. And when I came to the Philippines, I just figured I'd be a bad old truck driver, retired, maybe do a little bit of evangelism work in the back of the church, maybe do some maintenance or some light work or something. But what I've become an itinerant preacher. I've become a preacher that travels from church to church. How can this be? God took the most broken person I've ever known, which is me, and turned me into an evangelist, pastor, preacher, teacher. And I'm learning as fast as I can. But I just got to thank Cal Lloyd. He stood by my side. He's helped educate me. He's brought me up and shown me things that he sees in me I didn't know I even had. And so Thanksgiving here in the Philippines is very difficult for me because I'm away from my family, I'm away from my children, my daughters, my grandkids. But I have all of you, and I want to thank all of you. Again, I'm so at a loss for words, but I just want to say I love all of you without end, and I'm going back to the States to save some money, to recover from a little bit of money I spent going to Samar and other places. But it was all God's anyhow. It was all God's money. It was for God's glory. And so I just want to thank all of you. And I want to thank Cal Lloyd for inviting me up here. It sure is hot. Okay, so Brother Edgar. Terus naman, sugod pa po itong mas oras. Kung sugod no. Ganoon, katong mga paunanan, mga English to, di mo sugod kung magwinaray ko. Siguro, anak ko magpasalamat labi na sa matang. Higayon, yung murag matagtuig man ta naghimo nini. Ang ako makaingon nga, bisan sa daghan ng mga paghita po, leader, mga baha, wala yung mga kaitsuunan na to sa TCC o Talisay Church of Christ nga na-appeal sa baha, na doon ay mga paghitabo na bidangat. So nagpasalamat, away kita magpasalamat sa tanang higayon kay ang Diyos wala ubiya na to. Pero inaot nga magpabiling na magmalinaw ang atong iglesia na walay makakulian sa matagusan. Inaot nga ang Diyos kanunay na pasalamatan tungod kay kita giampingan sa Ginoo. Nasayon kita nga ang Diyos dili magpasagad sa iyang katawhan. Muna kitang tanan magpabilin nga magmaligon, magpabilin nga magtuman sa iyang kabubuton, nga magsinabdanay ang matagusan. Nga bisan nga mga matayog ang atong pagpangalaga, dili na magkatibulaan. Nga atong pasalamatan sa tanang higayon, dili naman nining adlaw. O daghang salamat din na nakotas kong kay 3 minutos, di mo musunod ng tungas oras. Salamat. Oras na nag-aroy kay Naibigson man. Okay, so and then women, what were your representatives of women? In behalf sa mga youth, in behalf sa mga family as well as church, God ay pasalamat sa Ginoo for the opportunity that God has given us, especially sa Buwan, to be part of the DCC family for almost for way back after my graduation at Cebu Bible Seminary. And before I graduated sa Cebu Bible Seminary, DCC has been my family. Kini ang pinakataas na ako ka church
ministry. Kung diri sa nako nakita na ako ang bigas puso. And this church has many memorable moments and experiences na ako ang nasinati. And this church accepted me sa diha na nawala ako sa pagpangalagad sa Ginoo for almost 2 years. And this church reminded me how important life of a minister is and how pleasing to be in the side of the family of the body of Christ. So daghang salamat sa Ginoo for giving this time na sa diin taliwala sa mga pagsulay, sa mga linog, sa bagyo, sa mga testing sa atong mga pagtuo, sa ato ang mga pagsulay sa atong mga relasyon, but still do na ang may mga kuliit ginagmay ang Ginoo gihapon nagpataliwala. Kay kung wala pang Ginoo dugay nang nawala ang iglesia. Pero daghang salamat for God sa Ginoo tungod kay iyata nga ginugwayan sa matagtak na, and thankful ko sa tanan nga napanghitabo either maayo man or naay mga pagsulay gamay, but ay na gakas purpose sa tanan nga nahitabo sa atong kinabuhi. Daghang salamat kung may buntag sa tanan. Sister Rod? Ako, kami sukti ako na na yung manon. Daghang ko yung masalamat sa Ginoo bisan ba sa hitabo sa mga dito Unya, ang among kinabuhi, murag roller coaster na ay panahon nga abundang, kasi panahon nga nilit ang among paglanan sa panimagan. We are just a typical family. Simple lang ang among kinabuhi. Pero daghang mga grasya nga among nagawad. Nya kontento sa niyo kung sa gihapat sa Ginoo labi na larga nga kung isa ka anak. Unya, narang-arang among kahimtang. Then, ang ako isa ka anak, daghang itrabahoan, pero maliot siya kay ang contract makikita sa buglain, mastanbay. Pero sa akong pag-ampo, gihapat sa Ginoo, karon siya regular na. Dili mo nga hamugaway ang among pagpuyo, pero kontento lang kung unsay gihakat sa Ginoo, okay ra gyud. Salamat. Who are actively serving our church and whose tireless service and spiritual guidance strengthen our